The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, welcome back to the Social Studies class. Today we can learn about our atmosphere. You know that? What is atmosphere? If our earth does not have atmosphere, what will be the condition of our earth and our life? Have you thought about that? Yes, we will not get rain, winter season, summer season, thunder, lightning, all the type of atmospheric gases also we can't see, isn't it? Surely it will be effect for our earth and our human life, isn't it? So how we need to protect? So what is the importance of protecting atmosphere? Like that some details we can learn from in this class. Okay? June 5th we are celebrating as World Environmental Day. Why we need to celebrate this day? What is the reason behind for celebrating the Environmental Day? Yes, because atmosphere is the blanket of our air surrounding on its earth. Atmosphere is the blanket of air surroundings on the earth. Isn't it? It's a blanket. ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റാണ്, പുതപ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. Without atmosphere, we can't live in earth. So it is a very important part of our life, isn't it? You know that different types of gases we can see in our atmosphere. Each gases content will be very much important for our life. Look at that picture and understand the diagram. You will know more about what are the type of gases are there in our atmosphere. Gases, moisture and dust particles are the major constituent of our atmosphere, that blanket of our earth. It is the gravitational attraction of the earth that holds the atmosphere close to the earth. Gravitational force is, or gravitational attraction of the earth is, hold the atmospheric gases to the earth. Okay, അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്യാസസ് ഫോംസുകളെ നമുക്ക് ഭൂമിയോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വി ക്യാൻ സീ ദെയർ? ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ. യെസ്, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ആർഗോൺ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഓസോൺ, നിയോൺ, helium, krypton, hydrogen and xenon. These are the different types of gases we can see in our atmosphere. Okay, one more diagram also there. Which gas is more? Yes, oxygen. 20.95% oxygen content we can see in our atmosphere, and other nitrogen are 78.08% nitrogen gases content also we can see in our atmosphere. Then other gases like that argon, carbon dioxide, ozone, neon, helium, like that some other gases also we can see in our atmosphere in different volume. Okay, almost all the gases in our atmosphere support the sustenance of life directly or indirectly. ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഗ്യാസുകളും
വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളെ ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും ഒക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓർഗാൻസ്. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. The first picture, it is related to respiration. Second one, nitrogen fixation. And third one, photosynthesis. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് സസ്യങ്ങൾ അന്നജം നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. അല്ലേ? പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. മാൻ ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ. മനുഷ്യനെ പോലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും മറ്റു ഓർഗാനിസംസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രീത്തിങ്ങിനായിട്ട് ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫോർ ദർ ഗ്രോത്ത് ത്രൂ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ. നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നൈട്രജനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ദ 3 categories ആർ ദർ. വൺ ഈസ് റെസ്പിറേഷൻ, അനദർ വൺ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആൻഡ് photosynthesis. You know that, isn't it? So what is the importance of the gases in our life? That is now we learn, especially for the photosynthesis and respiration and nitrogen fixations, we need different types of gases, especially nitrogen, oxygen, carbon dioxide are very important for sustenance of our earth. You know that moisture, dust particles, gases are the main constituents of our atmosphere. Each constituents are very important for in our life. The next topic, what is the importance of water content in atmosphere? What are the factors helpful for the formation of water in atmosphere? We can learn that point. Water in the atmosphere. Water molecules are major constant in lower part of the atmosphere. Water reaches the atmosphere through evaporation and causes cloud formation and rain. Water molecules are major constant in lower part of the atmosphere. Atmosphere ഏറ്റവും lower part ൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? Water molecules ആണ്. How these water molecules are reached in atmosphere? Due to the evaporation process. Due to evaporation process, the water contents are reaching in atmosphere. It is helpful for the formation of cloud. After the cloud formation, it will become rain. What are the factors or what are the sources are helpful for the formation of water content on atmosphere? Different types of reasons are there. The first point, the amount of water will be high in the atmosphere close to the surface water sources such as oceans, rivers and other water bodies. Wherever having the oceans, rivers and water bodies, near to that places water evaporation is very high. Due to the temperature, high temperature, surely the evaporation process also will be high. So in that atmosphere side, we can see a lot of water molecules. Okay, rates of evaporation will be high at the places experiencing high temperature. So the water content in such places will be high. Okay, is it clear? How the water contents are high in atmospheric side? Because the high temperature is available in most of the area, surely the evaporation process also will be high, especially in the side of water bodies, oceans and rivers. There is particles also we can see in atmosphere, isn't it? How these dust particles are reached the atmosphere? Due to wind, volcanic eruption or burning of meteorites. These are the main points. Look at your textbook. Dust particles brought to the atmosphere by wind. Windillude അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് dust particles എത്തിച്ചേരുന്നു. Dust particles erupted through volcanoes. Volcanoesiലൂടെ വരുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. Ash formed by burning of meteorites. ഉൽക്കകൾ കത്തി നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ashes അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങളായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം. Okay. As the fine dust particles in the atmosphere help in cloud formation, they are called condensation nuclei. How much dust particles are forming in the atmosphere? That atmospheric gases are helpful for the formation of cloud. So that is known as a condensation nuclei. The fine dust particles in the atmosphere help the formation of cloud. So that type of clouds are known as condensation nuclei. That part is known as, or the process is known as condensation nuclei. Clear? Yes. So we have another doubt.
What is the significance of dust particles in the atmosphere? What is the importance? Why these dust particles are there in the atmosphere? Why are they called a condensation nuclei? So, okay. The presence of atmosphere extends to about 10,000 kilometers from the Earth's surface. But it is estimated that about 97% of the atmosphere air remains within 29 kilometers from the Earth's surface. The gases get, so surely the atmosphere gases കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർന്ന മേഖലകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ സാധ്യമല്ല. Sometime you heard about that. The mountaineers, they are using an oxygen cylinder for their climbing of the mountain, isn't it? Why they are using? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പർവ്വതാരോഹകർ അവർ പർവ്വതങ്ങൾ കയറുന്ന സമയത്ത്, മലകൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്? ബിക്കോസ് ദേ നീഡ് ടു യൂസ് ദ എയർ, അല്ലേ? ഓക്സിജൻ അവർക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉയരങ്ങൾ കൂടുന്തോറും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഷുവർലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫക്ട് ഫോർ, അല്ലേ, ദ പേഴ്സൺ. സോ ദേ ആർ യൂസിങ് oxygen cylinder when they are climbing the mountain. Most of the cold countries, they are using the construction time for glass. Why they are using that glass houses? Because glass pans have the capacity to allow insulation to pass through them and check the terrestrial radiation. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ, ഭൗമ വികിരണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസുകൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഭൂമിയിലെത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ പതിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്ലാസുകൾ. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൾഡ് കൺട്രീസ് ദേ ആർ യൂസിങ് ഫോർ ഗ്ലാസ് ഹൗസ്, ബിൽഡിംഗ് ദ ഗ്ലാസ് ഹൗസസ്. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദാറ്റ്, the temperature is maintaining within building without fall. അതായത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ ഒരുപോലെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനായി സഹായിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് ഹൗസുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. The construction method of glass houses are known as greenhouse. Some of the gases present in the atmosphere can also permit insulation and prevent terrestrial radiation. Gases such as carbon dioxide, methane, ozone, etc. and water vapor present in the atmosphere absorb the terrestrial radiation and retain the temperature of the atmosphere. In the atmosphere can also permit insulations and prevent terrestrial radiation. Gases such as carbon dioxide, methane, ozone, etc. and water vapor present in the atmosphere absorb the terrestrial radiation and retain the temperature of the atmosphere. This phenomenon is called greenhouse effect. What is greenhouse effect? Already teacher said that some of the special greenhouse gases are there in our atmosphere, especially carbon dioxide, methane and ozone. Retain into temperature of the atmosphere. Atmosphere temperature ne maintain cheyikkanayitte sahayikkuyum cheyum. Okay, greenhouse gases aayittulla carbon dioxide, ozone and methane are helping for to maintaining the temperature level in a proper way. This phenomenon is called greenhouse effect. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുകയാണ് എന്ത് പേരിൽ? ഗ്രീൻഹൗസ് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഗ്യാസസ് കോസസ് ദ ഫിനോമിനൻസ് ആർ കോൾഡ് ഗ്രീൻഹൗസ് ഗ്യാസസ്. അപ്പോൾ ഏത് ഗ്യാസസുകളാണോ ഈ ഗ്രീൻഹൗസ് എഫക്റ്റിന് സഹായിക്കുന്നത് അവയെ ഗ്രീൻഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ഗ്രീൻഹൗസ് ഗ്യാസസ്? മീഥെയിൻ, ഓസോൺ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. മീഥെയിൻ, ozone and carbon dioxide are the main greenhouse gases. These three gases are helpful for transforming or retaining the atmospheric temperature in a proper way. Clear? Okay. Greenhouse gases enter the atmosphere through natural means such as volcanic eruption, decay of biological matters, as well as through human activities such as deforestation, burning of fossil fuels, etc. അല്ലേ? ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണൊക്കെ. So we need to save our environment. Okay students, I hope you all understood today's points. That's all for today. Thank you. Bye.